Hello my dear students, welcome to Teacher at Home. Today class we are going to learn the first chapter, that is what, where, how and when. Okay, so let us read. Rashida's question. Rashida sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on a small headline. 100 years ago. How she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? അപ്പൊ റഷീദ് എന്താ ചെയ്ത് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പോഴാണ് ഒരു ഹെഡ്ലൈൻ വന്നത്. എന്ത് 100 ഇയേഴ്സ് 100 വർഷം മുമ്പ് നടന്ന 100 ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ അല്ലെ, 100 വർഷം മുമ്പ്. അപ്പോൾ തന്നെ അവൾക്ക് അതിശയമായി. ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് യെസ്റ്റർഡേ യു കുഡ് ലിസൺ ടു ദ റേഡിയോ, വാച്ച് ടെലിവിഷൻ, read a newspaper last year. Ask somebody who remembers. But what about long ago? Let us see how it can be done. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമുക്ക് പേപ്പർ വായിച്ചു അല്ലേ, റേഡിയോ ലിസൺ ചെയ്തു, ടെലിവിഷൻ വാച്ച് ചെയ്തു, ഒക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത്രയും കൊല്ലങ്ങൾ മുമ്പോ, വാട്ട് ക്യാൻ ബി നോ അബൌട്ട് ദ പാസ്റ്റ് അല്ലേ, പഴയകാലത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തറിയാം? There are several things we can find out. What people ate, what kind of clothes they wore, the houses in which they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftsmen, artists, musicians and scientists. അപ്പോൾ ഓരോ ജോബിലുള്ളവരും പണ്ട് കാലം എന്താ ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലേ? കൃഷിക്കാര്, വേട്ടക്കാര്, പിന്നെന്താണ് സന്യാസിമാര്, ആർട്ടിസ്റ്റ്, മ്യൂസിഷ്യൻ, സയന്റിസ്റ്റ് അല്ലേ, വ്യാപാരികൾ, അവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? We can also find out about the games children played, the stories they heard, the plays they saw, the songs they sang. അപ്പൊ പണ്ട് കാലത്തെ കുട്ടികൾ എന്തൊക്കെ ഗെയിംസ് കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, എന്തൊക്കെ സ്റ്റോറീസ് അവർ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, പിന്നെ ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളാണ് അവർ കണ്ടത് അല്ലേ, ഏതൊക്കെ പാട്ടുകൾ അവിടെ പാടിയത്. Where did people live? Find the river Narmada on map 1. People have lived along the banks of the river for several thousand years. അപ്പൊ എവിടെയാണ് അവർ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? നർമ്മദ നമ്മൾ മാപ്പിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിന്റെ തീരത്തൊക്കെ ആയിട്ടാവും ഈ പീപ്പിൾ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെ, 1000 ഇയേഴ്സിന്റെ മുമ്പ്. Who lived were skilled gatherers, that is people who gathered their food. പണ്ട് കാലത്ത് എന്താ, ഭക്ഷണം തേടി നടക്കണം അല്ലെ. ഒരു സ്ഥലത്ത് അവര് സ്ഥിരതയായിട്ട് ഇരിക്കില്ല, കാരണം കൃഷി ചെയ്യാനോ ഭക്ഷണം ഒന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല. Plants in the surrounding forest and collected roots, fruits and forest produce for their food. They also hunted animals. അപ്പൊ ഫോറസ്റ്റ് മാത്രമാണ് അവർ ഒരേ ഒരു ലൈവ്ലിഹുഡ് സോഴ്സ് അല്ലേ, മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടി കൊണ്ടൊക്കെയാണ് അവർ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. Now find the Sulaiman and Kirtar hills of the northwest. അപ്പൊ നോർത്ത് വെസ്റ്റിലുള്ള എന്തൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം? സുലൈമാൻ ആൻഡ് കിർത്താസ്. Here see, സുലൈമാൻ ആൻഡ് കിർത്താസ്, this area. Okay. Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. അപ്പൊ എത്ര വർഷം മുമ്പ്, 8,000 വർഷം മുമ്പ് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? കൃഷി ചെയ്തു അല്ലെ. ഗോതമ്പ്, ബാർലി, ഇതൊക്കെ കൃഷി ചെയ്തു. People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു? മൃഗങ്ങളെ പരിപാലിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഷീപ്പ്, ഗോട്ടും പിന്നെന്താ ഗ്രാമങ്ങളിൽ വസിച്ചു. Locate the Garo hills of the northeast. Here is the Garo hills. Northeastern side is the Garo hills. And the Vindhyas in the central India. Here is the Vindhyas, central India. There were some other areas where agriculture developed. വേറെ ഭാഗങ്ങളിലും ഈ കൃഷിയൊക്കെ നടന്നു. Places were rich in first grown to the north of the Vindhyas. Trace the river Indus and its tributaries. So we have to first trace out the Indus river. Here we can see the Indus river and the tributaries.
Okay, here is the Indus River and its tributaries. Then coming, tributaries are smaller rivers that flow into the larger river. Tributary എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ശാഖകളാണ് അല്ലേ? വലിയ റിവറിലേക്ക് പോകുന്ന ശാഖകളിനെയാണ് tributaries എന്ന് പറയുക. Some of the earliest cities 4,700 years ago flourished on the banks of the rivers. Later, about 2,500 years ago, cities were developed on the banks of the Ganga and the tributaries and along the sea coast. This is the Ganga, and here are these tributaries. Locate the Ganga and a tributary called the Sun. And Ganga, it is having a tributary which has been named as what? Sun. This is the Sun River. Here is the Sun River located. Okay, here is the Sun River. This portion. Then coming to what we had told here, locate the Ganga and the in ancient times, the area along the rivers to the south of the Ganga was known as the Magadha. So, where is Magadha? It is south of the Ganga. South of the Ganga is known as Magadha, now lying in the state of Bihar. So, Magadha, it is lying in the state of Bihar. Okay, this portion. Its rulers were very powerful and set up large kingdoms were set up. So in the previous years ago and all, they were created what? Kingdoms, isn't it? Throughout, people traveled from one part to the subcontinent to other. People were traveling from one continent to another. The hills and high mountains, including Himalaya, deserts, rivers and seas, made journey dangerous at times. They have to cross what and all? Himalaya, desert, rivers and sea, they have to cross. So men and women moved in search of livelihood, also to escape from natural disasters. Livelihood of natural disasters നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ? പ്രളയം, flood or drought. Sometimes men marched in armies. വരൾച്ചയൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ കോണ്ടിനെന്റ് തമ്മിൽ മാറേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. Men marched in armies conquering others' lands. എന്താണ് ഇതിലൂടെ അവർ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ കയ്യേറി പിടിച്ചിട്ട് താമസം തുടങ്ങി. Besides, merchant traveled with the caravans, ships carrying valuable goods from one place to. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള തിങ്സ് വെച്ചിട്ട് കാരവൻസിലോ ഷിപ്പിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തത്. And religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. Finally, some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. All this led to the sharing of ideas between the people. ഇതൊക്കെയാണ് ഐഡിയാസ് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം. Why do people travel nowadays? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്? Look at map 1. Once more, hills, mountains and seas form the natural frontiers of the subcontinent. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നാച്ചുറൽ ഫ്രണ്ടിയേഴ്സ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത്? Hills, mountains and seas. It forms the natural frontiers. While it was difficult to cross the frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and crosses the seas. People from across the frontiers and came to the subcontinent. So they came from different subcontinents and started to settle. Okay. Names of the land. Two of the words we often use for our country are India and Bharat. അപ്പോൾ ഓരോ ലാൻഡിനും എന്താണ് ഒരു പേര് കൊടുക്കണം, അല്ലെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി വേണം. As we are having names, the land also should have one names. The word India comes from the Indus called Sindhu in Sanskrit. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പേര് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? It comes from the word Indus. അല്ലേ? ഇൻഡസ് റിവർ നമ്മൾ കണ്ടു. Called Sindhu in Sanskrit. സിന്ധു എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്.
Find Iran and Greece in your atlas. നമ്മളുടെ അറ്റ്ലസിൽ ഇറാനിന്റെയും ഗ്രീസിന്റെയും സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കുക. The Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago were familiar with the Indus, called it as Hindus or Indus, and the land to the east of the river was called, അല്ലേ, ഈസ്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, ഇന്ത്യ എന്ന് പറയും. The name Bharata was used for a group of people who lived in the northwest. ഭാരത എന്നുള്ള പേര് എന്താ കൊടുത്തത്, നമ്മൾ നോർത്ത് വെസ്റ്റിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കാണ് ഭാരത എന്ന പേര് നമ്മൾ കൊടുത്തത്. Who are mentioned in the Rigveda, the earliest composition in Sanskrit. Later it was used for the country. Finding out about the past. There are several ways of finding out about the past. One is to search for and read books that were written a long ago. These are called manuscript because they are written by hand. Manuscript എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ എഴുതിയ ലിപിക്കാണ് നമ്മൾ manuscript എന്ന് പറയുന്നത്. This comes from the Latin word manu meaning hand. So the Latin word of manu, it is hand. They were usually written on palm leaf. അപ്പോൾ എന്തിലാണ് അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, പാം ലീഫിലാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. മനുയുടെ മീനിങ് ആണ് ഹാൻഡ്. called manuscripts. Long ago it written ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, manuscripts എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, long ago they were written and hence it is known as the manuscript. They are written by hand also. Then what about on the specially prepared bark of a tree known as a birch? അപ്പോൾ ഈ manuscript ഒക്കെ ഇല്ലേ, താളിയോല, അത് ബാർക്ക് ഓഫ് എ ട്രീ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. were eaten by over the years many manuscripts. അപ്പോൾ കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് കുറേ manuscripts ഒക്കെ എന്താവും, ഇൻസെക്ട്സ് അല്ലേ, ചെതളരിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്. some were destroyed but many have survived, often preserved in എവിടെയൊക്കെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ടെമ്പിളിൽ, മൊണസ്ട്രിയിലൊക്കെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. This book dealt with all kinds of subjects. ഇതിൽ എന്താണ്, എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും ഉണ്ടാവും അല്ലെ നോളേജ്. എന്തിനൊക്കെയാ, dealt with religious beliefs and practices, the lives of kings, medicine, science. Besides there were epics, poems, plays അല്ലെ. അതുകൂടാതെ വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, epics, poems, plays ഉണ്ട്. Many of were written in Sanskrit, others were in Prakrit. അപ്പൊ ചിലതൊക്കെ സാൻസ്ക്രിറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചിലത് പ്രാകൃത ലിപിയിലാണ്, ഓർഡിനറി പീപ്പിൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ. ആൻഡ് തമിഴ്. We also study inscription. ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കല്ല് കൊണ്ട് കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, ഹാർഡ് സർഫസിൽ കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത്, റിലേറ്റീവ്ലി ഹാർഡ് സർഫസ് സച്ച് എസ് സ്റ്റോൺ ഓർ മെറ്റൽ. Sometimes kings got their orders inscribed so that the people could see, read, obey them. There are other kind of inscriptions as well, where men and women recorded what they did. For example, kings often kept records of victory in battle. അല്ലേ, രാജാക്കന്മാർ എന്ത് ചെയ്തു, അവരുടെ ഈ വിജയത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അവര് എഴുതി തുടങ്ങും അല്ലേ. Can you think of the advantage of writing on a hand surface, hard surface, and what could have been the difficulties? There were many other things that were made and used in the past. അല്ലേ, പഴയ കാലത്ത് പല സാധനങ്ങളും ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Those who study these objects are called archaeologists. അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് അവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എത്ര വർഷം മുമ്പ്, 2250 മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചതാണ്. See here, on the orders of a ruler named Ashoka. അശോകയുടെ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ്. It's very amazing to see, these writings. They study the remains of buildings made up of stone and brick, paintings and sculpture. They are also explore and excavate, അല്ലേ, dig under the surface of the earth. Excavate എന്ന് പറയുമ്പോൾ dig under the surface of the earth to find, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins. Some of these objects may be made, ചിലത് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, stone, others of bone, baked clay or metal. Objects that are made of hard, imperishable substances usually survive for a long time. പിന്നെ next, ഈ ഒരു pot അല്ലേ, pot from an old city like were used about
4700 years ago. പിന്നെ ഈ സിൽവർ കോയിനോ 2500 years ago. അപ്പൊ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഇതൊക്കെ. ഓൾസോ ലുക്ക് ഫോർ ബോൺസ് ഓഫ് അനിമൽസ്, ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ഫിഷ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അവർ സെർച്ച് ചെയ്യും? അനിമൽസും ബേർഡ്സും ഫിഷും അതിൻ്റെയൊക്കെ ബോൺസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. വാട്ട് പീപ്പിൾ എയ്റ്റ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടത്? ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്ത് ജനങ്ങള് പ്രീവിയസ് കാലത്തൊക്കെ എന്താണ് കഴിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ. Plant remains survive for far more rarely. The seeds of grains of pieces of wood have been burned. They survived in a charred form. Do you think cloth is found frequently by archaeologists? Historians, that is scholars who study the past, often use the word source to refer the information found from manuscript. അപ്പോൾ അവരെ ഉപയോഗിച്ച ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് ഏതാണ്? സോഴ്സ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് അല്ലെ. Manuscript inscriptions and archaeology. Once sources are found, learning about the past become an advantage. അപ്പം ഈ ഒരു സോഴ്സ് ലഭിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് പഴയ കാലത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ഉണ്ടാവും. Reconstructed bit by bit. So historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out about the past. One past or many. Did you notice the title of the book, Our Past? We have used the word past in plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people. For example, the lives of herders or farmers were different from those of the kings and the queens. രാജാവ് രാജ്ഞിയുടെ ജീവിതത്തെക്കാട്ടിയും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും കർഷകരുടെ ജീവിതം. Life of merchants were different from those of craftspersons and so on. Also, is it true? As a true even today, people follow different practices and customs. അല്ലെ, ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. For example, today most people living in the Andaman Island get their own food by fishing, hunting and collecting forest produce. അപ്പൊ ആൻഡമാനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാര് അവരെങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഫിഷിങ്, ഹണ്ടിങ്, പിന്നെന്താ collecting forest produce. By contrast, most people living in cities, അല്ലെ, സിറ്റീസിൽ ജീവിക്കുന്നവരോ depend on others for supplies of food. Differences such as this existed in the past as well. പഴയ കാലത്തും ഇത് തുടർന്നു വന്നിരുന്നു. Besides, there is another kind of difference. ഏതാ? We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories. അവരൊക്കെ അവരുടെ ഈ വിജയമൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരുന്നു അല്ലെ റെക്കോർഡുകളിൽ. ജനറലി ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ സച്ച് ഹണ്ടേഴ്സ്, ഫിഷിംഗ്, ഗ്യാദറേഴ്സ്, ഫാമേഴ്സ് അവരൊന്നും ഇത് റെക്കോർഡ് സൂക്ഷിക്കുവോ? ഇല്ല. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അബൌട്ട് ദെയർ ലൈഫ് ദെയർ ഇസ് മച്ച് ദാറ്റ് റിമെയിൻസ് അൺനോൺ. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയപ്പെടാത്തതായ ഇഷ്ടം പോലെ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അല്ലെ. ഈ താഴ്നിലയിലുള്ളവരെ എങ്ങനെയാ ജീവിച്ചതെന്നോ വാട്ട് വർക്ക് ദേ ആർ ഡൺ എന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല. വാട്ട് ഡു ഡേറ്റ്സ് മീൻ? ഇഫ് സംബഡി ആസ്ക് യു ഡേറ്റ്, you will probably mention the day, year and the month. These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus, the founder of Christianity. Birth of Jesus, that is the founder of Christianity. Okay, so 2000 means 2000 years after the birth of Christ. All dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letters BC, before Christ. We refer to the dates going back to the present using 2000 as our starting point. Letters with the dates. What's this? BC stands for before Christ. AD Anno Domini, in the year of Lord. So 2012 can be written as AD 2012. Sometimes CE is used instead of AD, BCE instead of BC. The letter CE stand for Common Era and BCE for Before Common Era. Okay. We use the terms because the Christian era is now used in most countries. In India, we began using this form of dating starting from when? 2000 years ago. And sometimes the letters BP meaning before present.
We have seen the inscription inscribed on a hard surface. Many of them were inscribed several hundred years ago. All inscriptions contain both scripts and languages. Languages which were used as well as scripts have changed over time. So how do scholars understand what was inscribed? This can be done through a process known as decipherment. One of the most famous stories of the decipherment, it comes from Egypt, a country in North Africa, where there were kings and queens about 5,000 years ago. 5000 വർഷം മുമ്പ് തന്നെ അവിടെ കിങ്ങും ക്യൂനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. Rosetta is a town on the north coast of Egypt. Hence, a inscribed stone was found which contained inscriptions in 3 different languages. ഏതൊക്കെയാ? ഗ്രീക്കും രണ്ടെണ്ണം ഈജിപ്ഷ്യനിലും. Scholars who could read Greek figured out of the names of kings and queens were enclosed in a little frame called a cartouche. They then placed the Greek and the Egyptian signs side by side and identified the sounds for which the Egyptian letters stood. As you can see, a lion stood for L, a bird for A. Once they knew what the letters stood for, they could read other inscription as well. So that's all about this chapter, when, where and how. If you are interested, please do like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.